Welcome to our channel. Simple Path to English. Teacher's conversation in the classroom. Let us know in this video. Don't make noise. శబ్దం చేయొద్దు. Don't scribble. గజిబిజిగా రాయొద్దు. Don't forget your homework. మీ homework మరచిపోకండి. Don't copy from others. ఒకరి నుండి కాపీ కొట్టద్దు. Why are you beating him? అతనిని ఎందుకు కొడుతున్నావు? Why did you beat her? ఆమెను ఎందుకు కొట్టావు? Why are you making noise? ఎందుకు శబ్దం చేస్తున్నారు? Why didn't you come to school yesterday? నిన్న స్కూల్కి ఎందుకు రాలేదు? Did you understand? మీకు అర్థమైందా? Go and bring duster. వెళ్ళి డస్టర్ తీసుకురా. Can't you write properly? నువ్వు సరిగ్గా రాయలేవా? Can't you remember what I said? నేను చెప్పినది గుర్తుపెట్టుకోలేవా? Why are you not writing? నువ్వు ఎందుకు రాయడం లేదు? All of you sit straight. అందరూ చక్కగా కూర్చోండి. Listen carefully what I say. నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి. Those who didn't write the homework, stand up. Homework రాయని వాళ్ళు లేచి నిలబడండి. What are you doing there? నువ్వు ఏమి చేస్తున్నావు అక్కడ? Please submit your homeworks. మీ homeworks ఇవ్వండి. Read well. బాగా చదువు. All should write down without noise. అందరూ శబ్దం చేయకుండా రాయాలి. Who is talking there? ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ? Pass this book to the last bench. ఈ పుస్తకం చివరి బెంచ్కి పాస్ చేయండి. Let's start our class. మనం క్లాస్ ప్రారంభిస్తాం. Clean the board. బోర్డ్ శుభ్రం చేయి. Prepare for exam. పరీక్షకు సిద్ధపడింది. If you like this video, please do like, share and subscribe. Don't forget to click on the bell icon. Thank you for watching.